tử cũng như các anh chị. Ít nhiều người đã biết sư ở đây. Đó là sư để có những khuôn mặt quen thuộc. Tuy là chưa gặp mặt trực tiếp nhưng mà trên qua Facebook thì cũng đã biết được sư. Between all of you here, the short person that know me from Facebook, so I see some face and I knew. Today I'm honored to be here with you and to share with you the experience for my journey together with our team work for peace from Texas to Washington. Hôm nay sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị ở đây về cái cuộc hành trình đi từ Texas đến Washington. Thì trước khi bắt đầu thì xin niệm hồng danh Phật 3 lần để sau chúng ta sẽ bắt đầu. Xin quý vị chúng ta cùng nhau chắp tay lại. Please join your hand and we recite the 3 times Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thì nói về cuộc hành trình thì ai đều thắc mắc là do đâu sư từ bên Pháp, sư khoa dược cuộc hành trình ở bên Hương Đạo của tổ chức. First, everyone asked me for reason I participate the journey from Texas to Washington, and I was in France. Sư đến Hương Đạo là sư ở Pháp là 46 năm. Trong hơn 40 năm sư cũng không có, chưa bao giờ sư đến đây ở Mỹ. Tại vì thực sự đi đâu với sư là có một cái sự kiện gì thì sư đến, còn nếu mà không sư không có cái gì để lôi cuốn sư đến. Live in France 46 years, and more than 40 years, nothing attracted me to come visit in America. So on 2025, at the ĐUN Temple, they organized the Vesak. Vesak is organized all the world, and in ĐUN the same. But in last year they have chanting Tipitaka. It's a recited for all the text of the Buddha. That attract me because normally every year they have chanting Tipitaka in India, not in America. In this time, so the first time you organize America, this is attract me. And the second time, they will start to build the stupa to keep the Tipitaka at the Dallas. So this event attract me to come here. And the abbot of the ĐUN Tipitaka with my master is very close. And the first time he organized to chanting Tipitaka in his temple, he came
in France to invite my master and me to come here to participate. So that after that, my master and me accepted to come here. Khi mà ở bên Mỹ đây không có cái gì luôn muốn sư qua đây, vì sư do hơn 40 năm mà sư không có đi qua Mỹ đâu có gì cả. Mặc dù sư là người Pháp thì sư qua Mỹ rất là dễ dàng, chứ là không có gì khó. Nhưng mà năm vừa rồi thì là có sự kiện là tổ chức, thứ nhất là Phật Đản, thì Phật Đản thì ở đâu có tổ chức hết, chứ không có xa lạ với sư. Nhưng mà nó có điều là năm đầu tiên tổ chức là trùng tụng tam tạng, tụng lại những cái tam tạng bằng tiếng Pali. Nhưng mà cái trùng tụng tam tạng thì cũng có, thì hàng tổ chức ở bên Ấn Độ hàng năm đều có tổ chức hết. Nhưng mà ở Mỹ thì chưa bao giờ cả. Lần đầu tiên tổ chức thì chính cái đó nó thứ nhất là nó lôi cuốn dân sự đến cái này qua Mỹ Nam giờ. Thứ hai nữa đó là xây dựng cái tàng kinh các, là cái xây dựng cái bảo tháp để mà gìn giữ tam tạng ở tại chùa Hương Đài. Đó chính hai sự kiện đó mà gọi là lôi cuốn sư đi qua Mỹ này. Và trước khi cái sự kiện xảy ra đó thì là ngài Bố Đức là trụ trì chùa Hương Đài có qua bên Pháp. Đó, vì thì ngài Bố Đức với sư phụ sư là hai người cũng là cùng thầy tổ với nhau. Đó thì rất là gần. Đó tại ra ngài có qua bên đó mời sư phụ sư, và trong đó cũng có mời sư đó qua đây để mà tham dự cái trùng tụng tam tạng và vậy là đặt viên đá đầu tiên đó, để mà xây dựng cái tàng kinh các đó. Thì sư phụ sư chấp nhận thì đó đến cái và sư cùng đi đó. Nhưng mà đến khi mà cái ngày mà đến ngày tổ chức đi thì sư phụ sư vì yếu thành ra không đi được, đó do vậy con mình sẽ đi qua xây dựng thôi. Thì đó là lý do là tại sao mà sư đến, sư qua Mỹ này. The reason I came to America is the reason to participate chanting Tipitaka and build the stupa to keep the Tipitaka on May. To May last year on the first week of May 25, and after finish that event, the Venerable Panjaka, he have one project to work for peace. He sent the announcement on July. When I see that in my mind, and I read work 180 days and for 2300 miles. When I read that in my mind, I think how we can work like this. Sure, not only I think for not only me, I think for other person the same. How we can work like that thing. But I came here already in America, and I know that in America, don't worry if they organize something. So that I don't know how about this journey we can work and we can how to take rest, everything. I don't know nothing, but in my mind, only to participate in this journey. Only that in my mind. For me, to participate is I'm very happy, I'm very honored to participate in this journey in my mind, only that. So when I see that, I
công tác với một nhà cá. I would like to participate, but for 4 months, so for me, I cannot without I can in French people, I can come to America, but I can stay 3 months maximum, 90 days. And it's today 4, yes, nearly 4 months. So I asked him to send me one invitation so to ask the visa to come in. After that, he sent me on August. He sent me the invitation, so I complete everything to do the visa. One time I complete all. I sent to the embassy, and they said to get the appointment. On August to get the appointment for the visa info. I must wait on to April 26. In my April 26, how I can do now? April 26, so that I think one time I pay everything to get the appointment, but I cannot. I see April, so impossible to participate for the journey. I let away. I think I have to go with the paper without visa. We call it ESTA. To enter in America. It's okay for me, even for 90 days. Yeah. In my mind, it's okay. So that I prepare to go come in on October. This journey start on 26 October in Texas. Sau khi mà sư thấy là cái kỳ tổ chức ở bên này tổ chức 2 cái mà lôi cuốn sư là tụng tam tạng và xây dựng cái tạng kinh cát á, do vậy đó sư mới đi qua xây dựng bên này. Xây dựng bên này hồi tháng 5, dựng cái đó xong thì đến tháng 7 sư Tuệ Nhân nó mới có cái chương trình đưa lên là đi bộ. Hành trình đi bộ 108 ngày và đi trong từ Texas đến Washington là 2.300 mile, tổng cộng là 3.700 cây số. Khi sư đọc như vậy thì suy nghĩ trong đầu thì không có gì mà mình thả là mình đi nổi. Nhưng mà trong tâm tư sư nghĩ là một cái đi rồi không cần thiết, mà chỉ có tham dự cho mình vui lúc này. Trong tâm sư chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ sao không có nghĩ là mình đi được bao nhiêu là chứ này, chỉ nghĩ là có cuộc hành trình này và xứng tàu sư biết là chỉ có một lần một thôi, không lần thứ hai. Nhưng cái như vậy thì là nếu có tổ chức được chỉ có một lần một thôi, không có lần thứ hai. Đó thành ra dầu sao mình chỉ cần được tham dự là mình vui, là trong tâm tư là mình hài lòng ở trong cái cuộc đi này. Đó. Do vậy là sư mới tham dự, và sư là do nguyên do đó mà sư tham dự cái cuộc đi bộ đó, từ Texas để mà qua Washington. In my mind, I know when I look at the journey for 50 weeks, 180 days for walk 2,300 miles, impossible for me. It's certain. But in my mind, only to participate, I'm happy. Only so I, at the beginning, I think how I can walk in the shore. But and this journey, when I
study in Thailand. In Thailand, when I study there, every year they organize the walking like this for 3 months. But I study there, so I have no time to participate. But I keep in my mind always I would like to walk, but I have no occasion. And this journey, when I see the Venerable Panjataka organize the walking for peace, I'm participate. No, I don't worry nothing. So that I am in the team of the World for Peace to all how many monks participated. He counted 24 monks. He invited invite for the monk in the world, but only 24 monks sent completed the paper participated. Everyone look at it, they think they cannot walk alone, so they don't care, they don't complete the paper. And for me, when I walk the river, only I walk with my stick on so when I participate in the Vesak 35, I walk with my stick already. So I don't think that when they walk, Panjaka accept me to participate. Because I walk my own stick like this, how I can walk. How I can walk with 2,300 miles, impossible. But luckily he accept me. So I'm very happy. Như quý vị thấy đó, là sư lúc là khi mà sư đến Phật Đản, dự Phật Đản 2025 đó, thì sư đã chống gạch rồi. Sư đi đâu sư chống cái gạch rồi. Thì quý vị nhìn đây là khi mà như vậy thì khi mà đến người nào người đấy nhìn cũng nhìn chắc chắn trong đầu mọi người nghĩ là sư đã đi cầm cái gạch đi về bây giờ sư tham dự để làm cái gì, đi nghĩ đúng không? Đó, sư tham dự làm gì, nói để cho bố chẳng được là lợi lạc cái gì, sư tham dự làm cái gì trong đoàn này, mà may thấy là trong ban tổ chức đó, là chấp nhận cho sư, vì không có ghi giới hạn tuổi nào là không được tham dự, không ghi giới hạn đâu. Đó, mà biết sư chống lại như vậy rồi mà chấp nhận cho sự tham dự thì với sư thấy vậy là mình vui rồi, thấy không? Mình không nghĩ là mình đi sao mà có tham dự mình vui lắm rồi, mình thấy không? Thành ra bước đầu như vậy đó, và khi mà sư tham dự vậy thì sư nói với sư ở bên Pháp qua bên Mỹ này đó, thì trong đầu sư không có nơi lo mà sư chuẩn bị một cái gì đó, không có chuẩn bị là phải giày dép hay là cái gì, không chuẩn bị một cái gì cả. Vì trong đầu tôi cứ nghĩ là mình tham dự ở Mỹ thì không có lo gì cả, thấy không? Vì biết là ở Mỹ thì có cái gì cần thiết là họ có rồi chứ mình không bận tâm cái gì hết. Xin đi đôi giày basket bình thường thôi, nhưng mà khi đến nơi thì là cái ban tổ chức mới sắp xếp hết, là tặng hết đầy đủ vật dụng để mà cho hành trình đó, đầy đủ hết cho một túi sách, thấy không? Tất cả vật dụng để cho nó đầy đủ hết, và sư cũng được một cái phần được ở trong đó luôn. To participate on that journey, in my mind I don't worry nothing. Why? Because I stay in France, and I think in America everything is very is the best. Don't worry nothing. Only to participate is enough. And luckily, he participated in there is not the age limit. He accept me. I'm 80 years old, so he only to accept me to participate. I feel happy. And they know me
walk with my stick. Sure, how I can walk. If they have a limit for 60 years or 50 years, so I cannot. But no limit, and he accept me to participate. It's I feel very happy to participate. And I don't prepare nothing to come to participate. I know I participate 1, 2, 3 days or maximum 1 week. So that I don't prepare nothing for me. And when I came to ĐØNG Temple, and the 24 monks prepare for 24 months. Everything, each month have one bag, and everything for the tornado in the back. So I have one bag the same. And we the first we write the name for each monk on this bag. And when they offer me, they have a book. They offer a book to choose on when the weather so cold, we need the book. But in my mind, they offer me, I take the book at the beginning to choose that book. And at the beginning, the first week, I worked together with them easily, but the book is so narrow for me at the beginning. Because they offer me, so I expect, even it's so narrow, but I can bear. I work, and after 1 week, my two nails, both sides, has been so narrow, so it's to be injured. In fact, more than I have pain at the beginning, after 1 week. And after that, the people, the devotees that see me, have pain, ask me, everything, when we stop, I take out my boot, I have to take to bend my two nails, both sides. And even I have the pain, but I can bear. Even the pain, work I can bear, so I continue work. And after the 2 weeks, it changed for my another shoes. It's better for me. But in that, I have the injured two nails already. And I have the pain to work day by day. Every day we work from 25 to 30 miles. Yes, 25 to 30 miles per day. We woke up 4 a.m. 5 a.m. start for chanting. 5:30 meditation. 6 a.m. take breakfast, and 7 a.m. start to work. Work 7 a.m. to 11:30 or sometime 1 p.m. to stop to take lunch. And after the lunch, we take rest 1 hour over. Sometimes we stop 11:30. We start to work 1:30 or 1 p.m.
We work until 7 p.m. or 8 p.m. We stop. Every day like this. Sure, to work like this, every month have a band. Have ensured that for the first week, every month we have the band on the feet for the knees and every month. But we can together we can bear that. We not one month have a band, but all the month have band the same. On the day, night, and where we sleep on the way. With each month have one tent. At night we on the road. We stop. At the beginning, no one know our team, so we cannot enter one talk. We cannot stay in on the house of someone. Nobody accept us. So all we sleep on the road when every night or 18, 26 to 19 November. That's the day of accident. Start the day accident. And normally that accident for the Laotian monk. You see, the Laotian monk, he's 34 years old. In that day, not him. Normally, if at say 7 p.m. Normally, I only walk the last accident on 7 p.m. But when I walk at over 5 p.m., I cannot see clear. So after 5 p.m., I go up on the RV. I don't walk together with them. And so that day, that Laotian monk, he walked and he was the last. He walked in the last on the land. He's the last. Not only if I walk, it's my not him. Yes. He young so that he have accident and he can bear. But if I have this accident, I cannot. I'm sure I cannot. I will be there. I have to die already. It's sure. But he's young. He can bear. He can deal with this. He can continue to continue his life. And to work like this, everyone asks me how I can work. In my mind, I work day by day. I don't think so far. Day by day work, and I prepare when I know at my age what I can have the pain is my knees. I'm worried of my knees, but for my knees I have nothing. Nothing for my knees. Only for I have a pain on the toenail. Only this.
Order I'm very well for pen. When I work, I know I have the pen. In my mind, I accept this, my pen, and I know that I can bear my pen to work. So I continue to work. Yes. My life, when I work, I feel my pen. How about my pen? Go up or go down? Because a pen is not stand on the same pen. No, you go up and go down. And when I work, I feel in my mind I'm mindful on my pen. I continue to work. Work each work. When I have the pen, but I look my pen, I feel my pen, I see very clearly, and a pen don't disturb me. For me, it's the same word. I play a game, but only to look at how about that, the level. When I look, I can play. Okay, I continue. I work, and day by day, I work until 81 years, 81 days, until the South Carolina. I have pen, yes, I have pen, everything. But the pen, the first I accept, and if I can, my pen, don't let me, I can bear, I cannot bear, I have talked already, but I can bear. And in my mind, I accept this pen. So this pen don't disturb me. Even I pen, but sometimes I can smile with my pen. I look at the same, my pen, but the pen would like to stop me. You have pen, don't stop. You can stop. Don't need. Don't want to continue this journey. But no, in my mind, this is the body. But in my mind, I order my body to work. So that my body have to obey my order to work. And day by day, I work 81 days until South Carolina. When the weather started to, yes, very cold. And Canada told me that, oh, it's right. I stopped. It's worrying for me that if I can, what have happened, something. I stopped and he toured to the temple. He told me like this, okay, I stopped. After Carolina, I stopped and he toured to the ĐUN temple. Before the last week, and the upload of the ĐUN, he would like to return to journey the last week to know how about. He asked me, do you want to go to the Washington? And he okay, if you want, I can follow you. So that the last week of the journey, I did tour the journey to walk for the last week. So if you ask, everyone ask me, I prepare to walk everything. The first time I participated this journey, the long distance like this, and in my mind, I don't prepare for my body, but I prepare in my mind already. In my mind, it means when I study in Thailand in 2007 to 2015, I study there. I prepare in my mind. Because in my mind, I always wish to participate the journey in Thailand, but I cannot. But in this way, idea always in my mind.
So one time I see in America, I participate easily, and how I can walk. If I don't know how others, but have occasion, I discover my body. How about our health? How about my patient to bear the pain, my pain to continue to work. And after that, after I work in Texas to Washington, and Sri Lanka invite us to work in Sri Lanka to receive the Buddha relic and one plant, body plant. He invited them, so I participate to go there for 10 days, and we work 7 days for the north Sri Lanka to the south Sri Lanka, 230 kilometers. Yes, and I work there very hard, and here in America very cold. But for me, cold or hot is the same for me. I thought hot is the same because my health is okay. My health is permit me to bear the weather, any weather I can bear. Depend on. So for myself, I think not only me, everyone can depend on the health. It's important. Because one time I'm healthy, any weather for me is okay. If I'm weak, when I look even it's so hot, I cannot bear. So cold, I cannot bear. But even the weather is okay, but I cannot bear. But I'm weak, but I'm healthy. Any weather I can bear easily. So you look at me like with my I bear easily. But I feel it's in my mind. I accept. So I wear like this, but I feel very comfortable for me. But sometimes you look with me, oh, it's very hard. Outside is hard. Not what you think is correct for you, but not for me. So I thought any weather I wear like this, I feel it's okay for me. If you look when I was in Sri Lanka, the weather very cold, very hot, look very hot. But I feel I wear like this, but I feel comfortable. I don't feel if I'm not talking or I'm not hot. It's not correct. It's hard, but the same. My pen. I look I follow the heat, the same. I play with the weather, my feeling. Only I look my feeling, and I can so that any weather cannot disturb me. By that way, so that sometimes the people look at me not the same. When you hot, you don't need to wear so much. For me, any weather cold or hot, don't disturb me so much.
Sư xin kể với sư thì chắc chắn là mọi người sư cũng nóng lạnh giống mọi người, tất cả mọi người chứ sư có khác gì hết đó. Rồi trong cuộc hành trình đi như vậy thì sư cũng đau như mọi người, thì không khác gì cả. Nhưng mà tại sao sư chịu đựng được trong cái đau, sư chịu đựng được ở trong cái sự nóng lạnh này kia một cách dễ dàng, là vì trong đầu sư là sư chấp nhận, chứ là sư chấp nhận nó đó. Và hai là tất cả cái sự nóng lạnh mà nó xảy ra với sư nhìn nó như trò chơi với sư đó. Sư biết là có một cảm giác thấy không? Đó, nó nóng hay nó lạnh, nhưng mà cái nóng lạnh đó ở trong mình cái cảm giác của mình nó không có đứng, lúc nào nó cũng lên xuống, mình không có dịp quan sát thì thế. Thì với sư lúc đó, trong không ai thấy mà sư thấy, với sư nó như trò chơi với sư. Sư đang chơi với nó, nó có đau, sư chỉ coi cái đau nó đang lên, cái đang xuống đó. Cái đau nó tăng lên, khi mình coi cái đau như vậy thì cái đau nó không ảnh hưởng tới mình. Cái đau nó có đó, nhưng mà nó không, tại vì lúc đó mình đang nhìn nó mà, thấy không? Mình thấy cái đau trước mặt mình thấy rất là rõ ràng, thấy không? Thì cái đau đó nó vẫn có, nhưng mà nó không có ảnh hưởng mình nhiều đó. Rồi cái nóng cái lạnh nó cũng vậy, thấy không? Quý vị mặc quý vị thấy ngoài trời này nè, khi chị đi ra quý vị thấy sao sư chịu đựng được đó, mà sư rất là thoải mái, thấy không? Sư chỉ mặc chỉ biết nó đang nóng, đang nóng đó. Sư cảm nhận là nó có cái nóng, nó đang mình đang mặc rồi, mình thấy nó cái nóng, mà cái nóng cũng vậy, nó đang tăng lên hay đang giảm xuống. Và sư ngồi không phải, sư ngồi không ai thấy, nhưng mà sư với sư đang chơi, tại vì sư đó là cái cảm thọ, cảm giác thì ai cũng có được cả, phải không? Nhưng mà cái cảm thọ đó nó có, nhưng mà nó không, vì cái thân này của mình nó không ảnh hưởng đến mình được, thấy không? Cái thân nó do cái tâm của mình. Nhưng mà khi cái tâm quý vị mà không chấp nhận nó đó, là bắt đầu nó có chuyện, thấy không? Cái đau tôi không bằng lòng cái đau, bắt đầu là nó có chuyện rồi, thấy không? Còn bây giờ quý vị bằng lòng cái đau đó, thì nó không ảnh hưởng gì. Cái đau nó không có làm khó mình được, thấy không? Anh cũng nó làm khó, nhưng mà mình chấp nhận nó, đúng không? Thành ra là quý vị sẽ vẫn sống thanh thản với nó. Trong cuộc sống của quý vị nó cũng giống như vậy, thấy không? Có nhiều cái nhưng mà trong đầu mình không bằng lòng, do từ trong đầu không bằng lòng thì nó mới đó, những cái chuyện khác nó mới sanh ra. Còn mình bằng lòng rồi thì không ai làm khó mình được hết. I talk about how I can bear anything because in my mind I accept acceptance in my mind, so that you look at me even have many difficulties, many problems, but I accept them. When I accept that any difficulty don't disturb me, any weather don't disturb me, any pain don't disturb me. I know this pain, but I look this pain on I look at my pain and I follow. How about my pain? It go up, it go down. The same I play with the pen, or the weather the same. I play with the weather. I know this is hard. I look I feel the heat. It go up, it go down. I see clearly. But when I follow like this, the heat they don't disturb me. Even the cold don't disturb me, or any pain in my body don't disturb me. I have pain, but I follow clearly. That means when we walk like this every day, Venerable Panchapakara, he explained for the mindfulness, to be mindful. The same. To be mindful that when you focus for an object, when you focus that, you cannot know other things. We have 6 senses. Yes, we have the eye, we have the ear, we have the nose, we have the tongue, we have the body, and we have the mind. But every time we can focus only one sense. We cannot focus the 2 senses, cannot. You look me, if you look me clearly,
you cannot understand what I explain. You hear, but you don't understand clearly. Yes or no? Yes. You see me? Yes. You see me, but you focus on your ear. You cannot see me clearly. You see me? Yes. But not clear because you focus on your hearing. Yes or no? Yes. By that way, you can avoid many problems easily if you do like this. For example, someone scold you, this can grow. But if you focus on other things, this scold, but you don't understand nothing. Yes or no? He scold you, yes, but you don't understand. When he scold you, he would lie, you hear, yes, you hear. He thinks, yes, you hear, yes, my hearing is good, very clear, but I don't understand. Why? Because I focus on I focus on the object, this object or something in my mind. Yeah? I just see one, but in my mind, I focus something in my mind, so my hearing I can understand. And when you have any pain, the same. You have the pain, yes. The pain that is, but if you focus on nothing, that pain don't disturb you. You can bear. Sometimes the doctor, how you can bear that pain? But he do that, yes, I have pain. But I focus on another thing, so that pain I can bear this thing. I talk like this because I practice and I know. But if you don't practice, you will hear. That's not difficult for you. Not difficult. Not easy for you. It's sure not easy. But if you practice, you will see by yourself. Because not only me, but everyone can do like me. Yes, I thought that I'm 68 years old. And all the person, the very younger than me, when I talk me, I ask me, how you can walk like this? No, not only me. You are young, you can walk very more than me. But he talked, no, I cannot walk like this. The same you. Yes, if you don't have occasion, how we can know ourselves? Yes, no, I cannot know. For myself, the first time I walk, I thought the first time I walked the journey is so long like this, the first time. But that is I have occasion, so I know by occasion I know now I can walk. Yeah. And you younger than me, if you have occasion, I'm sure you can walk. You see that? But if you don't have occasion, you don't know. It's nothing. We cannot know ourselves if don't have occasion. Behind occasion, we know more for ourselves. And Panyakara, when he explained, everybody to be mindful, to know, because why? He take for the breath. You see that? We have every day 24 hours per day. Everyone is now. One day, 24 hours. Some person, we don't have 1 second to know how about our breath. Yes, sir. It's why that we have no 1 second to know how about our breath. It's breathe in or breathe out, we don't know. If we don't mindful, how we can know? Luckily, our breath, it runs itself. Luckily, if the breath is needed to focus, you have to run without already. Luckily, it runs itself. The same our heart, it runs itself. It's not. We don't, one day, 24 hours, we don't have 1 second to know how about our heart.
You see that? But if you have a mindfulness to your breath, you will see different. Because all our body, they need to be mindful. When you are mindful, anybody on any part of your body, you are your doctor. You are your doctor. You take care of yourself. But we let away. One time the disease appears in that moment. We have to be mindful. Sometimes we can recover, sometimes so late. Sometimes so late. And we know, but at that time so late. And the body, our body is very, very smart. Have anything they give alarm. They have a signal, they give the signal, but we don't care. We let away. And day by day, the body cannot speak nothing, but it can react. One time it reacts, the disease appears. Any disease appears on your body, not 1 or 2 days, no, very long. One time appear on your body, so it's one he have to 1 week, 1 month, or 6 months, or 1 year appear on your body. So that the mindfulness, for the Panyakara, he explained to practice to mindfulness easily. Everyone will have the preference, and the preference very easy for everyone. I take the preference to say for all the very simple and anywhere we can practice by ourselves to know. And one time you know the preference in, breath out. You know, we cannot touch it, but you can feel. Yes, and the breath is very important for us. With the breath, we die already. But we don't take care of our breath. We let them. But I thought, I explained you that luckily even we don't take care of our breath, but it do itself. So that we can alive. If not, we die already. If not, we die already. And the body, normally the body is the object. The body is cannot do nothing. It can do by your mind. Understand that this, you can, excuse me, I thought to be slim, not difficult. Why? Because to eat or not depends on your mind. The body it cannot eat at itself. To eat, your mind order. If you don't order, it cannot eat. Your hand, it cannot move itself, no. It's ordered by your mind. But we don't have my food. We think that it can do itself. It's like no. Every movement from your mind. But in your mind, it's ordered very quickly. So you think the body it can move itself. No, it cannot.
Every movement of the body is ordered by your mind. Yeah. And so that to be sleep is easy. If you order, don't eat so much, so you cannot eat so much. If your mind order, if your mind don't order, you cannot. Yeah. Because you let away you don't take, you don't pay attention, so you let the mind order to eat easily everything, so you will be fat easily. And to be slim the same. If you order now, from today, I will eat very carefully. I will take care for my eating, so that you will see that you will be slim easily. Every what I talk, you hear is easy, but to be sure by you, you have to practice. One time you practice, and you see the result by yourself. After that, now I know the body is cannot move itself. Everything is from my mind. And I explain you for your focus. Every moment you can focus only one object. You can do many things at the same time, but to focus only one thing. Even you look television, you eat, you hear, you see that? 3 senses. But every time you look, only one for object. Even you eat, but you don't know what you eat. Because you focus on your television. But if you focus on your eating, you don't know what you look at. There's no the taste is good, but you don't know. The television you don't understand. Even you hear, but you don't understand. You see that if you look at only this, you know every moment we can focus only one object. To focus one object can help us many things. For when you have the pain, when you have the problem, everything, if you know that to choose, you focus on that object, and object you like, you can avoid many problems, many disturbing, and many pain. When you practice meditation the same, they ask you practice meditation by that way. Nobody knows what happened, but you know yourself when you practice. That's it. You choose your mind to know, to focus which object. Xin nói về cái cơ thể của mình với lại cái tâm của mình. Cái cơ thể của mình nó không có thể tự gọi là tự cử động được, nó tất cả nó đều do cái tay, cái đầu của mình cử động ha. Đó, thành ra là cái thân nó không có, khi mình hiểu rõ như vậy thì từ đó mình mới dùng cái cơ thể của mình nó thoát ra được nhiều cái. Nó có đau nhức, nó có mệt mỏi, nó có các thứ, nhưng mà khi mình biết dùng là mỗi lần mình chú ý tới cái gì mình chỉ chú ý tới được một điểm thôi, là một cái đối tượng thôi, mình không có chú ý được đến 2 đối tượng. Thành ra trong một cái đau đớn của mình, cái đau đớn nào mình đau rồi nó vẫn có đau đó, hiểu không? Đó, nhưng mà khi mình biết dùng cái là tôi đau đó, nhưng mà tôi chú tâm vào cái việc khác, cái đau này nó có đó, nhưng mà nó không có làm gì làm khó dễ mình. Hiểu không? Cũng như sư nói, một người chửi mình, họ chửi không vẫn chửi đó. Mình ngồi, không phải là mình điếc, mình nghe.
nhưng mà mình không có chú tâm cho cái nghe này. Thành họ chửi mình nhưng mình không hiểu cái gì. Nên khi mà mình bảo là họ chửi mình không nghe không đúng, tôi vẫn nghe rất là rõ, nghe, nhưng mà vì mình không có chú tâm, thành ra mình không hiểu là người ta đang chửi cái gì hết, đúng không? Người ta chửi thẳng hại lắm, người ta nghĩ người ta là chửi mình như vậy là người ta thỏa mãn rồi, nhưng mà thực sự người ta muốn chửi là để cho mình nghe. Nếu mà mình không có biết dùng cái là chú tâm vào cái chuyện khác đó, thì mình khổ tâm cái câu chửi này lắm, đúng không? Vì cái chữ đẩy cái mình chú mình lắng nghe câu chửi này đó. Nhưng mà mình không có, mình biết là mình chú tâm vào một cái khác đó, thì cái chửi này nó không ảnh hưởng đến mình, đúng không? Đó, chửi mình không ảnh hưởng gì hết. Và sư nói lấy cái chửi đó sư trở lại cái đau của mình. Theo quý vị đau bất cứ bộ phận ở trên người mình, đúng không? Mình vẫn đau đó, nhưng mà mình chú tâm vào như nói có những người vào họ ngồi tụng kinh đó, thấy không? Họ ngồi họ tụng kinh thì họ chú tâm vào tụng kinh đó, thì cái đau đó nó không ảnh hưởng nó gì, vẫn đau đó nhưng mà nó giảm đi cho mình đó. Rồi trong đời sống mình cũng vậy đó. Xin nói xin lỗi đó, trong gia đình với nhau đó, thấy không? Nhiều hai vợ chồng đó, cũng vậy, thấy không? Đó, phiền não người nói, nhưng mà nếu mà biết dùng cái này ấy, thì bà vợ ví dụ như cứ nói cái gì, nhưng mà ông chồng mà biết dùng ấy, nghĩ cái khác thì bà không nói, bà nói không phiền gì hết. Đúng không? Bà nói nhưng mà nói cho mình đó, mình ngồi mình nghĩ cái gì đâu, sao bà biết được. Và ngược lại ông chồng cũng vậy, ông không có làm gì, nhưng mà nếu bà biết, bà ngồi ông chồng có làm gì làm, bà gọi sao bà cứ cười thản nhiên rồi, thì bà coi có nghe đâu, bà không cười. Thấy không? Ông bảo bà biết hả? Cái đó là bà không nghe hả? Nhưng bà cũng nghe, nhưng mà bà không có hiểu. Vậy đó, thì chính trong cái đó, trong đời sống của mình đó, mình biết dùng ấy, tự mình đi ra được nhiều cái phiền não lắm. Thấy không? Trong cuộc sống mình đó, đấy, trong cái vấn đề mà thực tập cũng vậy đó. Thấy không? Là sư muốn nói đây là sao mà quý vị thực tập được, thấy không? Khi quý vị thực tập được ấy, thì nó trở thành của mình. Đó, thì như chị nói cái này là cái hơi thở của mình này, một ngày 24 giờ, thấy không? Chính quý vị nhìn coi 24 giờ mà mình không có một giây mình nghĩ đến sự hơi thở của mình. Chị nói là quý vị nghĩ đúng không? 24 giờ mà không có một giây nghĩ tới hơi thở, mình không nghĩ tới đó. Mà may thay là tự nó làm việc. Nếu mà nó cần mình chú ý tới nó làm việc cho bây giờ mình chết rồi. Vì mình rõ ràng mình đâu có để ý đâu. Và trái tim mình cũng vậy. Thấy không? Tim nó vẫn đập đó, mà mình có để ý nó đâu. Thấy không? Từ ngoài ra tất cả các bộ phận khác mình nó cũng vậy, mà mình không có để ý nó, nhưng mà may nó tự làm việc đó. Nhưng mà nếu mình chỉ có để ý một tí thôi, thấy không? Bất cứ cái bộ phận nào quý vị để ý nó một tí thôi, tự quý vị bắt đầu chữa bệnh cho mình được. Nhờ để ý mà mình chữa bệnh cho mình được. Thấy không? Mình là bác sĩ của mình đó. Và mình để cái phần nào thì mình chữa bệnh cho mình được ở cái phần đó. Thấy không? Đó. Vì cái cơ thể nó hay lắm, bất cứ một cái chuyện gì xảy ra là nó báo động cho mình liền, nhưng mà mình không có để ý, nó báo động cho mình đó, mình cứ bỏ mặt nó, rồi đến khi nó đổ ra bệnh, đúng không? Nó không cái thân nó không có nói được, nhưng mà nó phản ứng là nó ra cái bệnh đó. Khi cái bệnh nó ra rồi thì bây giờ, thấy không? Mình không biết là phải chữa từ đâu. Thấy không? Bác sĩ phát hiện ra rồi, có những bệnh phát hiện ra họ chữa được, nhưng mà có những bệnh phát hiện ra thì trễ rồi. Đó, không làm sao hơn được hết. Vậy đó. I talk about the mindfulness when we are mindful for any part of our body. We are our doctor. Yeah. We are our doctor. We can care any, avoid many diseases if we are mindful for the part of our body.
Because why? Our body is very smart. Before appear any pain, it gives us the alarm. They have the signal for us. But if we are mindful, we know something. For example, if you tired, have a one reason to be tired. If you know why you are tired, you can, because you are not sleep so much, so you feel tired. Or you work hard, now you feel tired. Or you eat so much, now you feel tired. They give you that you feel, but I don't care. I don't care. Everything like this, so that the disease appear. But if you mindful after why I'm tired, you find the reason. What is the reason? You know, because I eat so much. Or next time I eat less. Yes. By that way, we can avoid many diseases. And I talk to eat the same. Any food on the table is the best food. The best food on the table. They have, for example, they have 10 kind of food on the table. But you eat how to be healthy. Any food I talk about, not the bad food here, the good food, every food here is good. But everybody, the body is not the same. We are not the same. So you select the food, how to be healthy for you. Because this food is good for him, but not for you. You see that? So you know, if you are mindful, you know, and if you feel good for you, if you feel your health, it's okay, you can continue to take this food. But you feel it's not good for you, next time, better is to avoid it. By that way, you see that you take care of your health. Your health will be good. And slowly, everything the same. And activity, if you do this activity and you feel good for you, you can continue. You take your health to see. If your health is good, if you feel healthy to do this activity, you can continue. If you feel, no, I feel tired, I feel not good weight, it's better to stop. Because now in your age, you don't need I advise you to take any food. No, because you know yourself. You take by yourself. Any food, I take any food. But by yourself. If you take any food, you select and you feel good for you, you can continue on that food. If you feel not good, stop it. For the activity and all you do I think many activity, any activity. If you run, you feel good, you continue to run. If you don't, not good, better to stop. Any sport the same, the game the same. And to sleep the same. I sleep not so much, but I sleep when I feel I'm sleepy, I go sleep quickly. Why? Because to sleep, you know they give the signal, but you don't go to bed. After that, you cannot. You have to wait. It's when you feel, now I would like in that moment you have to go to sleep. Maximum 5 minutes, if not 3 minutes,
you fall in your sleeping already. But if you don't pay attention, you don't know. You think, oh wait, I do finish like this after I go to bed. But if you wait you cannot sleep. You go to bed, but you cannot have to wait until you feel. When you feel, in that moment you can sleep. Not you cannot. But to sleep different if you go to restroom. If you feel you need to go, you have to go quickly. If no, go there. You cannot keep. You cannot keep when time you need to go to the restroom. You cannot keep. Not the same to sleep. You see that? So everything I did that, they give you the signal to know what you need to do. So I told you I sleep when I feel my signal give me I see this symptom, I fall down, I sleep easily. Not so long, but I feel full energy. Because to sleep they have the level different. We need to deep level. In that you have a full energy. If they have a 1, 2, 3, 4 level, if you enter only 1, 2, you cannot get the energy. So sometimes you sleep so long, but you don't feel how to feel full energy. No, because one so long, but you stay on the first or the second level. You cannot enter on the deep level. It's the fourth level. So for myself, I work. If I feel I don't need to sleep, I continue to work. But one time I feel seriously, my distance need to stop, I stop quickly. I go to bed. But that way, so my health, until now I'm 69 years old, it's okay for me. I don't take any medicine. And for eating, I can eat any food. I take care myself. I listen. For me, and I explain for other the same. For my other monk, I explain to them the same. How we know you do practice good or not? Take your health. Look at your health. You know you practice good or not on any way. They have many way to practice meditation, many way to do everything. You look your health, to take your health, to know. It's either you go any way is good way or bad way by yourself. To take your health, you see your even you hear the song, the same, any song, you feel yourself. If you hear this song, you feel your health is good, continue to hear this song. If you feel not good, it's better stop. Is it that? Sư cũng nói đó, trong tất cả quý vị làm sinh hoạt đó, trong tất cả mọi sinh hoạt cũng như tất cả là về ăn uống, về vui chơi, rồi về thể dục thể thao, tất cả thứ, mỗi cái việc tự coi mình, đó mà tự coi lấy cái gì để mình coi, mình lấy cái sức khỏe mình coi, thấy không? Cái sức khỏe vì cái sức khỏe đó ông bác sĩ cũng không biết được sức khỏe mình là sao ấy. Chỉ có mình biết sức khỏe của mình thôi. Đó, thì quý vị làm cái gì mà tự quý vị thấy mình làm cái đó mà sức khỏe mình cảm thấy ổn thì quý vị nên tiếp tục cái con đường đó. Mà cảm thấy nó không ổn thì tự mình stop lại.
không? Mặc dù cái món ăn đó rất là đắt, người ta bảo là tốt ghê lắm kia, nhưng mà mình ăn vào tự mình cảm thấy nó không khỏe, tôi không ăn. Không phải là nó đắt mà nó tốt, không phải như vậy. Nó cái là nó có thích hợp với cơ thể mình hay không. Đôi khi quý vị có món rất là rẻ, nó là gì hết, nhưng mà nó thích hợp với mình. Cái người ta bảo trời ăn nó có gì đâu ăn, nhưng mà mình ăn thì người ta nhìn ra, nhưng mà mình thanh thản. Thì sư nói là về phần sư là vì sao vậy? Vì sư là nhà sư, thành ra ăn uống là sư không có nấu nướng, không có gì hết. Sáng sư mang cái bình bát đi, người ta cho gì ăn đâu. Thành ra trong đầu sư không nghĩ là sư chọn món ăn gì hết. Mình đâu có nấu đâu mà sao mình chọn được, đúng không? Mình đâu có mong là ăn món gì được. Người ta có gì cho mình ăn đó. Đó thì mình nhận mình ăn vậy thôi. Thì sư ăn thì cũng vậy, không phải là người ta cho bắt buộc mình phải ăn. Thì mình coi là món ăn người ta cho cái nào thích hợp của mình thì mình ăn, và nào không thích hợp thì thôi mình để qua bên. Chứ không phải là mình cho người ta bắt buộc mình ăn, không có như vậy. Cái quan trọng là mình phải biết mình. Đó, nhờ cái việc biết cái việc như vậy ấy, thì chính cái việc ấy là bác sĩ của mình. Đó, tự mình chữa trị cho mình, mà tự mình tránh được nhiều cái bệnh lắm. Đó, chỉ tự chú để ý một tí thôi. Đó, rồi sư xin lỗi đó, sư hồi nãy sư nói chuyện đó là cái ngủ với cái mà mình đi vào nhà cầu đó. Cái ngủ á, lúc mà bắt buồn ngủ cái là phải bỏ nhảy để ngủ liền. Đó có như mình đang lái xe đúng không? Buồn ngủ lắm mà lúc đó mà được ngủ chắc chắn là ngủ không lâu. Nhưng vì mình đang lái xe mình không ngủ được, đúng không? Mình phải cố, đâu phải chắc, nhưng mà sẽ tai nạn, đúng không? Khi buồn ngủ rồi đó, thấy không? Đó, khi buồn ngủ đó mình bắt được rồi, nó lên tiếp theo rồi. Nhưng mình đang lái xe, mình cố bảo thôi cái qua một tí để xong mình ngủ. Nhưng mà cái một tí nó rất là nguy hiểm. Đó, thành ra sư bảo là khi mà buồn ngủ đó, khi mà bắt được thấy không? Cái tín hiệu mà nó tạo hoạt động mình rồi đó, thấy không? Đó. Rồi mời quý thầy quý cô vào. Đó, mà tất cả cái đó là đòi, thấy không? Là cái cơ thể mình nó hay cho nó là luôn luôn nó bạo động cho mình, đấy, đúng không? Đó, tới đây sư nói là của sư nha, từ sư như vậy nên sư biết là tất cả mọi người mình không có khác nhau ở cái điểm này. Đó, rồi trong cái việc mà cái việc nào mà có thực tập đó, là sư nói là cái việc bắt được liền, đúng không? Là cũng không khác gì với sư hết. Đó, nhưng mà sư lấy hai cái buồn ngủ và cái đi vào nhà cầu nó không giống nhau. Nó không giống nhau ở cái gì? Cái buồn ngủ á, khi mà quý vị bắt được nó ra tín hiệu rồi đó, quý vị không ngủ á, thì nó qua cái đó mình không ngủ được, phải chờ nó chạy một vòng, đúng không? Nó chạy trở lại, khi nào mình buồn ngủ á, lúc đó mình mới ngủ được. Chứ không phải là bây giờ nó qua rồi mình muốn vào ngủ liền đó, mình không ngủ được. Mình lên giường mình nằm đó thôi chứ mà không thể nào mà ngủ được. Cái giấc ngủ mình không có đè được, mà phải ngủ không được. Lên giường nằm đó nhưng mình biết rõ ràng là không có ngủ được, đúng không? Đó là cái ngủ. Nhưng mà cái đi vào nhà cầu nó khác, mình không có cầm được. Cơ thể nó bắt tín hiệu rồi, lần thứ nhất vì mình còn biết nhà cầu ở đâu rồi, từ đây đến đó khoảng bao xa rồi, không sao. Bắt tín hiệu lần thứ hai còn ngồi yên được, nhưng mà sao sư nói mãi với sư ngưng để mình đứng lên chứ, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình cố, mình muốn nghe nó tuôn tại chỗ luôn, đúng không? Mình không có quyền, nó tuôn, sử dụng chữ tuôn tại chỗ cái gì? Cái cơ thể mình không có quyền gì mới nói. Mình tự mới làm chủ đó, chứ mình không có làm chủ nó được, đúng không? Đó, bây giờ sư nói là quý vị muốn nghe lắm, muốn thích nghe, muốn nghe tiếp, thấy không? Nhưng mà bây giờ nó bảo hiệu rồi, giữa hai cái mình chọn cái nào đấy, thấy không? Đó, lúc đầu mình nghĩ là mình còn cầm được chứ, nhưng mà làm sao? Sư cứ tiếp tục, cái nghĩ là thôi chờ tí chắc sư im á, sư ngưng xong đứng lên mình đi, nhưng mà không, sư tiếp tục nữa, thì đến khi mình nghĩ cái đó nó tuôn tại chỗ rồi. Đó, từ đó để thấy ra cái cơ thể mình đó, mình không có làm chủ nó được. Đó, hai cái nó không cho đó sư nói, cái việc sư nói ra chứ
nếu mà ai hỏi sư tu tập ra làm sao, sư không để ý cái gì ngoài vấn đề mà đi vào restroom đó. Tại vì tất cả nó nằm ở cái chỗ đó. Sư kiểm soát được cái đi restroom của sư rồi, mọi cái nó ổn định hết đó. Nó ổn định từ chỗ đó hết. Bây giờ bước ra khỏi cửa thôi, tự động phải nghĩ liền là mình sẽ đi restroom ở đâu này. Vì thế đúng không? Đó. Khi mình nói cái đó ra không ai muốn muốn nghe hết, nhưng mà cái đó nó rất là quan trọng đó. Cái đó là tất cả bệnh tật mình không, nó nằm ở trên cái chỗ mà đi vào restroom hết. Cái việc mà kiểm soát được cái đó rồi đó, thì mọi bệnh tật cái việc tự chỉnh cho mình được liền. Là vì sao vậy? Đi vào đó đó, thấy không? Cái việc đó nước tiểu nó ra từ màu, từ mùi, từ cái vị của nó thay đổi là mình biết là con người nó có cái gì đó. Thấy không? Phân nó ra nó cũng vậy. Thấy không? Đó, cái việc mà kiểm soát cái việc tự chỉnh cho mình liền rồi. Thấy không? Báo động liền. Thấy tại sao cái mùi này, cái màu này đổi, mình không biết mình nói lên. Thấy không? Hỏi cái bác sĩ hỏi tại sao bình thường đi không như vậy, hôm nay nó ra cái màu như vậy, tại sao nó có cái mùi như vậy đó. Chỉ một tí là thôi, mà cái việc để ý của cái này là bắt đầu mình chữa bệnh cho mình được rồi. Thấy không? Chỉ nói cho bác sĩ rồi, họ chỉ nghe vào đây hoặc là họ biết liền, họ nói cho mình biết liền. Vậy đúng không? Hoặc là cái việc thấy cái sự thay đổi, cái việc đi bác sĩ là cái việc tự chữa cho mình rồi. Cơ thể nó hay như vậy đó, tất cả nó báo động hết. Nhưng vì sao? Mình cứ để mặc nó, thấy không? Mình cứ xem thường nó, và đến khi nó đổ ra bệnh thì nó quá trễ rồi đó. Nó giản dị như vậy thôi, chứ nó không có khó gì ở trong này đó. Nó đã trở lại suy nghĩ cũng nói đó, trong tất cả quý vị khi mà quý vị học được vấn đề mà gọi là chú tâm chánh niệm này kia đó, đó là một cái phương pháp nha, là một cách mà tự mình chữa bệnh cho mình. Chữa bệnh cho mình đó, mà nói cái thân mà muốn khỏe đó, nó ở cái tâm. Thì nó thấy cái việc thử sân nữa coi, thì nó tác động đến dạ dày liền, đúng không? Thấy khó chịu liền, đó người cái vị nào mà có nhạy cảm á, tự thấy mình liền, đúng không? Đó, một cái chuyện gì mình lên đó là nó tác động nó liền, nó từ cái tâm á, nó xuống dưới cái thân mình liền. Mà cái việc không để thì không thấy. Thấy không? Cứ nghĩ là tôi sân một tí thì không có gì á, tôi bực mình một tí là không có gì á, nhưng mà tất cả nó là chất độc hết. Nó cứ nhỏ giọt từ từ đó. Khi vì còn khỏe không thấy gì hết, mà yếu xuống một tí là bắt đầu nó trồi lên đi. I talk about for our angry and when we are mindful we cannot know, but you are mindful, you know. Now this is my angry, so now I have so much patience. Only you take care like this. When you angry, I have to stop. Isn't it? By that way. Yeah. So you are your doctor. You can avoid many diseases by mindfulness. When you go to the restroom, you look at how about your urinate, how about your exercise, you know, why it change the color, why it change the order. You talk about this to your doctor. Yeah. Early, you know what happened in your body. If we are not full, we don't know. If you are mindful, you know by yourself. By that way, we can avoid many things, many problems. But when you practice by yourself, you get the result by yourself. By that way, you have confidence in yourself. That is in mind. I know by myself, but I don't know how about yourself. I don't know how about yourself, but I know I explain what happened in mind, but we are not different. So when I explain mine, you feel by yourself. And what for you, how you can practice, what can you practice
and you have the result, and you be confident yourself. So that the Buddha called us, we ask, Pasiko, come and see by yourself, come and experience by yourself. That's important. Because Buddha, he experienced already, he know already, now he explains to us, he led to us to do by ourselves. And one time we feel by ourselves, we know by ourselves. And we have experience by ourselves. After that, that is for you, not for Buddha. Well, what is spent for all, not for him. But he practiced already. Now he let us to do. And he don't force us to do. He explained and he let everyone to select ourselves. If you would like to follow, you can follow. If you feel good, you can keep yourself. If you don't feel good, you can let away. He don't force us to do like him, no. But what he practice, what he get, he feel, and that is good for us. He explain all in his doctrine, all. Now for us to read, and we say that what is suitable for us to practice. Đó thì xin nói về Đức Phật đó, thì Ngài trình bày và tất cả những gì đó Ngài đã thực tập rồi, Ngài đã hiểu rồi, thì bây giờ Ngài chỉ trình bày cho mình thôi. Và Ngài để cho tất cả chúng ta là tự do chọn lựa. Ngài không bắt buộc ai phải làm cái gì hết. Đúng không? Ngài không bảo là phải làm phải kia, vì cái đó là quyền của mỗi một người, đúng không? Ngài cũng không bắt buộc được, nhưng mà Ngài thấy cái đó là Ngài chỉ lại cho mình, thế thôi. Và đến với đạo Phật đó, quý vị thấy là Ngài không bảo mình van xin gì Ngài không có làm gì cho mình được hết, thấy không? Chỉ có cái là Ngài chỉ và nếu mình muốn là mình tự làm để mình. Chứ quý vị nhìn thôi, khi mà Ngài còn đó, Ngài trở về hoàng cung ấy, thì lúc đó cha Ngài còn đó, vợ Ngài còn đó, con Ngài còn đó. Mà Ngài cũng đâu có nói là cha Ngài, vợ Ngài, con Ngài lại Ngài đi, xong rồi Ngài làm cho nó đâu có đâu. Yeah. Thì cha Ngài, vợ Ngài, con Ngài tự thực tập để mà có được kết quả đó. Đó, quý vị thấy vậy đó. Thì Ngài trong cái đạo Phật, Đức Phật không có dạy mình nó van xin ai hết. Tất cả mình làm mình được. Đó. Và Đức Phật thấy rõ ràng là cái chỗ là nhân quả, thấy không đó? Thì tất cả cái gì xảy đến đây mình nó là quả, mà quả mình hiểu được quả rồi đó, là nó có cái nhân, hiểu ra là cái quả mình gặt hái đó, chứ không có bí mật gì trong này hết đó. Thì Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài cái kiếp cuối cùng của Ngài xử Ngài được như vậy là vì Ngài đã gieo nhiều cái nhân rồi, cho cái kiếp cuối cùng Ngài được một trọn vẹn, thấy không? Tất cả mọi cái Ngài có hết đó. Ngài có từ tướng tốt, thấy không? Từ mọi quyền hạn thần thông của Ngài có được tất cả đấy, là vì tự Ngài làm cho Ngài, chứ không ai làm cho Ngài. Và Ngài không có van xin ai. Do vậy khi mình đến Ngài chỉ cho tất cả chúng ta đây, Ngài cũng chỉ lại như vậy đó. Ngài chỉ lại thôi, chứ Ngài không có chỉ cho mình van xin ai cả. Ngài bảo mình phải tự làm rồi. For I explained about the Buddha, for himself, he practiced many lives. Everything for him, by him, he practiced himself, and he get the result. And now he explained to us all the lesson he practiced, all practicing to us, and now he let us to do ourselves, to select which is suitable for us. We do ourselves, and because why he know he don't ask us to pray someone to get the result, to get something. No, he only explained to do something. To get the result, we have to do. We have to put the seed. If you put the good seed, later you get the good fruit. If you put the bad seed, later you get the bad fruit. When he need to
he practiced in the forest for a long time when he quite the place to go to find the way to how to become the monk. Practice for 7 years. After 7 years, he returned to the place to see his wife, to see his father, to see his son. When you see their relative, his relative, he don't ask them to pray him. You can pray him and I can do everything for you. No. Only he explained how to do to his wife, to his son, to his father to do. And they did themselves to become Arahant. And for us, the same. Now, for us, now he explained all for us now at our time to follow. If we like, we can follow what he explained to us, and then we practice. And if we practice, we will get the same result of the Buddha. We cannot pray, ask him to do for us. We cannot. He can, if he can do, he did already for all. But he knows he cannot do for other person. So everyone for us, we have to do by ourselves. So I think it's better let you have the question. If you would like to know something, you can ask. And in my side, what I can explain to you, I will explain to you for your question. Không biết là các anh chị đây có ai có câu hỏi gì thắc mắc nha quý vị trong đời sống của quý vị hoặc là trong cái như cái hành trình mà sư vừa kể đó, thì quý vị có thể đặt câu hỏi và rồi sư sẽ trả lời những cái gì mà sư hiểu biết được, sư sẽ trả lời cho quý vị. So I was wondering if you could talk a little bit about your spiritual path. How you chose to become a monk, and maybe a little bit about, so I understand you were in France for a while, and I don't know, maybe I read about Plum Village, and I don't know if that's correct or not, but I know that Southeast Asia tends to be more Theravada Buddhism, but if it's Plum Village, maybe it's Mahayana. And so I was wondering if you could kind of explain like why you chose the particular Buddhist path that you did. The first how I become a monk. I have family, I have wife, and one time my wife asked me for divorce. I have to follow. I have to divorce with her, but. In my mind, I think one time I get married, I continue to live in the end of my life. But one time my wife asked me to divorce, I cannot keep her with me. But when I divorce, I don't want to the second divorce. This is my mind. And which way I can avoid the divorce. I see only the way to become a monk. So I can know the second divorce. That is my mind. I think like this. So I go I become a monk. And at that moment, my parents, he know that with my wife, I cannot live with my wife. How I can live in monkhood? Because my parents know that to be a monk very, very difficult. In the normal life, I cannot live
together with my wife in Mongol. Sure, if I cannot leave Mongol so long time, I have to discover. And my parents don't want I discover. One time I become Mongol. But I cannot stand to them. I asked them, wait 20 years later, if I still in Mongol, in that moment I can discuss with my parents. If now I cannot. So when I enter in Mongol, mostly Vietnamese family in Vietnam, we follow Mahayana. Why? Because we are colonized by Chinese 1,000 years. So mostly we know Mahayana very well. Yes, and Theravada came in Vietnam not so long, over 50 years. So not so long. So the people follow the Theravada very few. And my family follow Mahayana the same. But when I become Mongol, I select Theravada to follow. Because when after event in Vietnam, 1975, my father worked in the foreign affairs ministry. So I'm his son. I cannot follow in university after that event. I cannot follow the university. So for 5 years I stayed in Vietnam. They have the Dhamma course. They explain all the course of the Theravada. So I follow this course. So I know Pali, I know Dhamma in Theravada. From 5 years, 1975 to 1980. 5 years I say, because I cannot go to the university after I got finished my high school. I cannot enter now university only to study Dhamma doctrine for free. So I entered to study for what? I don't know. Because only to study, that is, I studied 5 years. After 5 years, I came to France. Because my father became a French citizen. After they can do the paper for all my family, my mother and my father's sister come to France in 1980. And 97, 97, I divorced with my wife. After that, I entered in Mongol. On 19, I stayed my master 3 years, and I become a monk on 2000. And my master and me, he have only me, his disciple, but he let me to go to study in Myanmar, Burma. I go there to study, and after I continue to study in Thailand. In Burma, I got a diploma and bachelor, and after that I go to Thailand. I continue to get a master, and I finish my study on PhD. But at the end, my father fall down in France. I have to return to take care of my father, and the time is over for 5 years. So I cannot present my thesis, PhD. So I cannot get the PhD in Thailand. And the way to
because the Theravada, by that way, when I entered the Theravada, 5 years I studied on the 75 to 80, helped me the one time I enter in the monkhood, I can follow easily everything I know. You see, when I study, I don't know, study for what, but one time I become monkhood, I know I studied for that moment. One time I enter monkhood, I have prepare already. So when I go to the monkhood, I can follow easily everything. And to follow, I study in Burma and in Thai, only in English program. I would like to study by Burmese program and Thai program, but my Burmese language not enough to follow the Burmese program and the Thai the same, so that I follow the English program for the diploma, bachelor and master in Thailand. And you talk for Plum Village in France, Vietnam border Thích Nhất Hạnh is very known in the world. In the world, but in France, not many people follow the way of teaching of the Thích Nhất Hạnh. It's suitable for the foreigner but not suitable for the Asian people. So that in French, Mahayana temple order don't accept the way teaching of the Thích Nhất Hạnh. But his way, his teaching suitable for the European people and suitable for American people, so that many American people follow the Thích Nhất Hạnh. And Theravada I thought in Europe before, very few people know about the Theravada. They know mostly the Tibetan teaching, because they have Dalai Lama. He's very known. He got Nobel Prize. Yes, and very new in Europe. So when he came to Europe, mostly the people follow him. Yes, follow him. Until now it changed. At the beginning, they attracted by the Tibetan Buddhism. When they ask, mostly they know about the Buddhism, Tibetan Buddhism. They don't know for the Theravada Buddhism, very few. But one time when they follow, they see that Tibetan Buddhism is not the root. It's not the root is the Theravada Buddhism. But it was slowly that now in Europe they follow more and more. They follow Theravada Buddhism. Because one time and I see in America, I see the same. Now in America, they talk about Theravada Buddhism so much. Many books, many books they explain the form of Theravada Buddhism. And in the Theravada Buddhism, very simple way, very clear. Because in the Mahayana, they explain
the Buddhism, developing the Buddhism, they can explain. They can take one word from the Theravada and they can explain one book by that way. They can develop as they like. But in the Theravada, we always keep the rule and we take this to explain. And when we take explain, we take any part on the book of the Theravada to explain. And we cannot explain as we like. We have to follow. That's the difference on Theravada and Mahayana. Is there an original book that from Buddhist itself translated in English? Yes. What's the name? Many, if you take, you can take for the Venerable Bodhi, B-O-D-H-I, Bodhi. Yes, yeah, he has the book very clear from the beginning. And he take all the text from the Theravada Buddhism. Thưa sư, xin sư có thể nói thêm về chánh niệm. Con thường mọi người theo Theravada đều biết về hơi thở. Con muốn hỏi là khi nào thì mình để ý tới hơi thở? Dĩ nhiên lúc mình ngồi thiền thì mình sẽ để ý tới hơi thở rồi, và lúc nào nữa nếu mà sư có thể nói cho tụi con biết là những cái mà daily practice for the mindfulness. Dạ, cảm ơn sư. Thực ra nói về gọi là thực tập á, thì gọi là mình gọi là thiền á, thì mình nghe rồi nó cái gì nó xa vời, thấy không? Thực sự là chỉ có là cái sự chú tâm đó. Bất cứ mình chú tâm cái gì đó, thấy không? Thì ngay cái giây phút đó mình cảm thấy có sự an lạc. Là vì sao vậy? Tại vì lúc mình chú tâm á, thì chính cái lúc đó là lúc mà mình gọi là tỉnh táo nhất. Vì không tỉnh táo mình không có chú tâm được. Đó, chính mình là chú tâm bất cứ cái gì nha, bất cứ cái gì mình chú tâm á, thì mình biết là lúc đó là mình tỉnh táo nhất. Đó. Còn khi mà mình không chú tâm á, thì lúc đó là mình lơ đãng, là mình bỏ mặt đó. Thành ra cái của mình gọi là thực tập hơi thở. Tại sao mình lấy hơi thở để mình thực tập? Tại vì hơi thở lúc nào nó cũng có. Thấy không? Sư nói là vì mình chú tâm hay không chú tâm nó vẫn làm việc, chứ không phải là mình chú tâm thì hơi thở mới làm việc, mà mình không chú tâm hơi thở không làm việc. May mắn hơi thở nó tự làm việc đấy, nhưng mà nếu mình chú tâm vào nó đó, thấy không? Thì chính lúc đó thì mình sẽ gọi là tránh được nhiều cái bệnh đó, thấy không? Và chính khi mình chú tâm như vậy thì mình sẽ gọi là sử dụng cái gì? Mình chú tâm vào đó thì là mình không có bị phóng tâm, không có bị những cái lôi kéo mình đi đâu hết. Khi mình có việc mình phải làm thì mình không biết là hơi thở vào ra thôi, nhưng mà vẫn có mình không có gì làm hết, mình quay về thôi. Chỉ quay về đây thôi. Thì giống như sư bảo bây giờ sư ngồi đi, sư ngồi đâu sư không cần bận rộn cái gì hết, sư ngồi đâu sư không có cái này sư chú tâm ấy. Sư chú tâm cái gì? Sư chú tâm vào cái hơi thở đấy. Chứ chỉ thả, chỉ có thở ra thở vào vậy thôi. Mà nếu mà chỉ chú tâm vào cái hơi thở của mình thì tự nhiên mình chữa cho mình được nhiều chứng bệnh. Tại sao vậy? Vì tất cả nằm ở hơi thở đây. Cái hơi thở mình vào ra nó có đều đặn hay không là mình biết cái bệnh mình ở trong người mình nó khỏe hay không, đúng không? Đó, mà khi mà mình thở ra thở vào mà hơi thở mình mà thấy nó không có được nhẹ nhàng, không thì mình biết là cơ thể mình nó không có được khỏe rồi, nó có vấn đề rồi. Đó, mà
nó muốn lắm, nhưng mà không phải quyền nơi nó, quyền nơi mình, đúng không? Nói về hơi thở thì sư mới quay qua sư nói quyền nơi mình đó, giống như bố mẹ vậy đó. Hơi thở giống như bố mẹ vậy. Có bố mẹ nào không mong con cái mình đến đâu, bố mẹ nào cũng mong hết. Mà đến thì không quyền của ai, quyền con cái không phải quyền bố mẹ. Vì nghĩ đúng không? Đó. Quý vị nào mà có con cái, có bố mẹ thì biết đấy. Mình là bố mẹ rồi, mình rất mong con mình đến, đúng không? Nhưng mà không phải quyền của mình. Mình có nói ra, mình có nói, nhưng mà nó vẫn bỏ mặc. Thì cái hơi thở nó cũng vậy, hơi thở nó muốn mình chú ý nó lắm, nhưng mà không phải quyền của nó. We talk about the breath. The breath, it runs itself, literally. But if we mindful for our breath, we can avoid many diseases from the breath. And the breath are always there. If we busy to do something, we don't take care, we don't mindful for our breath. But anytime we have free, anywhere we stand, we can return to our breath. Only to return this, we feel happy, we feel peace. So any part we have mindful, the peace is there, the happiness is there. Because at that moment we are mindful. Thứ nhất là để xung quanh, ví dụ như đèn đỏ, mình biết ngừng. Tất nhiên là con để rồi ví dụ như để những cái lúc mà cái đường mà nó không có cái gì trở ngại hết á, thì con để ý cái hơi thở. Rồi có thể để ý cái bước chân của mình, tại vì có thể là mình đi coi chừng mình té, thì đó là một phần của mindfulness. Rất đúng. Mình nói về, khi mà nói về chú tâm đó, là gì? Khi mà có sự nguy hiểm, cái nguy hiểm càng cao thì sự chú tâm mình bắt buộc phải cao, đúng không? Sợ dĩ mình không cần chú ý là vì cái nguy hiểm nó ít, thì mình không cần để ý. Mình vẫn để ý nhưng mà nó không có cần phải cao độ. Cũng như bây giờ quý vị lái xe, đúng không? Nếu mà chạy về tốc thấp á, quý vị không có bị chạy. Nhưng mà chạy về tốc cao á, bắt buộc mình phải chú tâm, đúng không? Đó, ai cầm tay lái thì biết, đúng không? Đó, khi chạy qua đường mà chạy chậm thì có chú tâm đó, nhưng mà không cần là mình phải chú tâm, thấy không? Phải kỹ. Nhưng mà chạy về tốc cao bắt buộc phải chú tâm lắm. Phải biết là sao? Nó chỉ cần không lắc một hơi thôi là sự nguy hiểm nó cả. Đó, và cũng giống như vậy, cứ chạy xe đó mà đường mà nó bằng thẳng ấy đó, thì cái sự chú tâm nó cũng có, nhưng mà nó không có cái chú tâm mà quá. Nhưng mà khi mà chạy mà đường núi, đúng không? Đường ngoằn ngoèo, bắt buộc phải chú tâm lắm. Đó, thì bây giờ mình đi bộ cũng vậy, tuy là đi bộ đó, thấy không? Thì cái nguy hiểm nó nằm ở đâu? Thì cái chú tâm cần ở nơi đó. Đó, dạng như vậy đó. Cái nguy hiểm ở đâu thì cần chú tâm vào điểm đó. Đó. Khi mà đi bộ chú thì là cái gì nó nguy hiểm, thấy không? Mà nếu mà cái đi bộ của mình á, cái xảy ra nó ở đâu? Nó chỉ xảy ra ở cái bước chân này thôi, không có gì khác hết, đúng không? Đó, nó không có xảy ra ở cái bước chân thứ hai, không có. Nó ở ngay cái bước chân bước này, nó chỉ xảy ra ở từng bước chân đây thôi. Thành ra nếu mình chú tâm trong từng bước chân thì chắc chắn sự nguy hiểm xảy ra. Mà đi mà chỉ lơ đãng một tí thôi, có thể là xảy ra ngay cho mình. Thì đúng không? Khi mình đi bộ mình không thể chú tâm ở hơi thở mình được. Vì sư nói chú tâm một cái là một cái khác mình đâu có biết. Nguy hiểm tới thì không có đùa giỡn, thấy không? Thành ra mà khi mình làm cái gì cái nguy hiểm ở đâu thì cái chú tâm mình cần ở vào cái nơi đó, thấy không? Mà đây là sư nói có ai có để ý mới biết nha, cái tâm nó lẹ kinh khủng lắm.
nó nhanh kinh khủng lắm. Mình bước đi như vậy nha, quý vị đi, thực sự cái tâm đó, nó đều chọn là cái bước tới mình bước ở đâu rồi. Dù quý vị có chạy đi nữa, cái tâm nó nhìn đi, nhưng mà tự đặt là 1, 2, 3, 4 bước ở chỗ nào, nó đặt trước rồi. Cái tâm nó đi nhanh như vậy đó. Thấy không? Rất là lẹ, mình có chạy nó nhiều lẹ, cái tâm nó vẫn theo kịp hết, tâm nó đi trước cái hành động của mình hết. Tôi sẽ nói là cái thân nó có thể tự đi được, mà là cái tâm mình nó làm. Thấy không? Như vì nó đi nhanh quá, mình tưởng là cái thân tự nó làm, cái thân nó không tự làm được. Dạ. Nếu mà sư nói như vậy á, tức như là tại vì con có nghe những người bạn họ practice chánh niệm, thì họ có cái danh từ mà họ nói là khi mà chánh niệm nó đến á, thì chẳng hạn như là ví dụ như mình đi bộ, thì giống như sư nói là sự thật là cái mai của mình đã quyết định là cái chân nào đi tới, xong rồi tới cái chân nào đi tới. Thì cái người bạn của con nói là họ đã practice tới cái lúc mà tới cái chỗ mà nó thơn á, quẹo á, dạ, thì người đó thấy cái mai của họ đó là nó muốn quẹo. Đúng, mình thấy được cái rất là đúng, thấy không? Nếu thầy dọn á, nó rất là nhanh, thấy không? Là bao giờ nó phải cái này đi trước, cái thân đi sau, cái thân không có đi trước cái tâm mình được. Đó, mà mình có theo dõi mình mới hiểu được cái điểm đó. Cái tâm mình nó rất là nhanh mà nó ma mạch vô cùng luôn. Thấy không? Nó vừa nhanh nó vừa ma mạch đó. Thấy không? Sử dụng cái danh từ ma mạch ở đây là vì sao vậy? Vì cái tâm nó không phải chỉ làm điều tốt không, nó làm điều xấu được nữa. Thấy không? Nó làm cả hai chứ không phải đó. Cái ma mạch của nó là ở cái chỗ đó. Như vậy là mình thấy được cái connection giữa cái mind and the body. Đúng vậy. Không? And the mind control the body. Đúng, luôn luôn. Thấy không? Tại vì cái body nó không có thể làm việc nữa. Thấy không? Xin lỗi quý vị mà biết được cái đó thì cái gọi là giảm cân giảm gì á, ở đâu bây giờ cái đầu mình muốn giảm cân là nó giảm cân, cái thân nó không thể nào nó tự lên cân được. Nhưng mà mình không có thực tập, mình cứ bỏ mặt đó, chứ mà cứ bỏ mặt đó, kệ nó cũng cho ăn uống mình cứ lấy ăn, mình không bận tâm cái gì hết. Đó, mình bỏ mặt thì cái thân nó mới tự động nó phì ra gì hết. Nhưng mình để nó một tí thôi là cái thân nó không có thể nào tự động nó phì ra được hết. Dạ, và cái này con thấy đó là khi mà mình thực tập chánh niệm á, thì mình sẽ thấy là ở trong cái tâm của mình, cái đầu của mình nghĩ, mình thấy được cái giận của mình nó tới trước khi mà mình buông ra. Rất đúng, vì nó từ ở trong này trước đến khi nó mới lộ ra ngoài. Thấy không? Gọi là thân biểu tri đó, và khẩu biểu tri là nó tỏ ra bằng cái thân hoặc là tỏ ra bằng cái miệng. Cái miệng mình nói là cái ý mình nghĩ ra từ nó là cái miệng. Thấy không? Cái lời nói sẽ đây là đều sắp xếp ở trong này trước rồi mới ra tới đây ấy. Cái miệng nó đâu có tự nói được. Nếu mà tự nói được sẽ cắt cái cổ ở đây đúng không? Sẽ để đây chứ bảo nó nói đi, nó không được. Thấy không? Nó nói là do cái đầu mình điều khiển, cái miệng nó mới nhét. Thấy không? Cái âm thanh nó ra, nó theo cái ý tưởng của mình. Đó, thành ra là chị bảo là đó, thì nếu mà để là thấy rõ ràng như vậy, thấy không? Đó, thành ra mình ngăn chặn liền cái giận ở trong tâm mình vừa thấy nó lên đó, mình chặn nó lại, nó không ra miệng được, mà nó không ra thân được. Đó, thân biểu tri và khẩu biểu tri, thấy không? Nó tỏ ra bằng thân, tỏ ra bằng miệng. Cũng như là mình nghĩ trong đầu đó, nhưng mà mình không cho ra thân thì nó chưa có là ổn, đúng không? Đó, bây giờ bảo là muốn giết người đó đi, nhưng mà cái ý mình bắt cho nó đó, đi giết nó, nhưng mà bây giờ mình chặt từ đó thì cái thân nó không có đi làm được, đúng không? Đó, nên rất là đúng, thế đó, chỉ có theo dõi thì phải thấy được điểm đó. Kính bạch sư nói cho thông tin tiếng Anh cho các bạn. Rồi đây. We explain about the mindfulness. She talked about when she was angry,
She saw his angriness in his mind. Sure that because in the mind he saw his angriness, and he stopped there. The anger is not cannot show by the body or by the mouth. You stop by yourself in your mind, and you stop there. It cannot, because the body is cannot express by itself. No, it's expressed by your mind. The same in your mouth. You cannot express it by your mouth itself, not by your body, by your mind. You see? So what in the mind? You know, but you cannot do. The mind cannot do nothing to express what is in the mind. You need the body. Expressed by the body or by the mouth. So that when she follows, she knows, yes, it's correct, very, very clear. What happened before it happened is in your mind. But you can stop there, so that the body cannot express. Before we continue with our questions, and I think we can only take another questions. Before that, I would like to introduce our honorable guest today, Venerable Bhikkhu Tin Ly, the main organizer of Vesak, San Jose Vesak last April. Chúng con xin được thành ra lãnh lễ ni sư và chào mừng ni sư đến đây dự buổi pháp thoại và giới thiệu với quý vị là ni sư Tin Ly, là ni trưởng, là một vị trưởng ban tổ chức lễ đại lễ Vesak của tháng 4 vừa qua tại San Jose. Cảm ơn anh. Cô bên ni trưởng là trụ trì của tịnh xá Ngọc Hòa ở San Jose. And I think we can take one more questions before the time is up. Thì có thể sư có thể nhận thêm một câu hỏi nữa. Quý vị nào có ai muốn hỏi một câu hỏi nữa không? Mình chỉ còn giờ cho một câu hỏi nữa thôi. Tại vì mình phải trả lại cái nơi này lúc 6 giờ, cho nên là cái gì? Tại vì sau đó là nhóm trời đang sẽ dọn dẹp đó. Thì có nghĩ là sư ho nghĩ cho thêm một câu hỏi nữa. Dạ, có vị nào muốn hỏi thêm không ạ? Okay. So when we were talking about being mindful with the body and eating and being able to notice when things are starting to go wrong, is that something that your master taught you, or is that something that you just began to notice on your own, or is that just kind of something that within a larger Buddhist community you emphasize? Chưa hiểu đó thì ý cô muốn hỏi là cái chánh niệm đó, mindfulness đó, là cái đó là cái thực hành đó là khi sư có được là bởi vì trong cái giáo Phật giáo của mình, nền tảng Phật giáo của mình dạy, hay là đó là sư đã hấp thụ được trong cái thời gian sư tu hành? Yes, the whole what I spend, that is my master. He's he teach meditation. You know that? Yes, and for us to meditate, it's a two-way meditate. To sit down, to meditate, or you can meditate any moment. So to meditate, we call samatha and vipassana. Samatha is a focus at one object, and you sit down, focus at that. And another way, vipassana is mean we focus at any moment, any second,
any action, so we know what we do. That is, and depend each person which is suitable for them. When they practice, we feel what is suitable for them, and they can follow. And for my master is Vipassana, so I practice so the way I practice, I don't sit down at one place, but any movement, any time, I always mindful. That is my practicing. And before to stop, I ask for everyone, of you here. I ask for whom your parents are alive, if you can do, any person, if you can, or your grandparents, if you can. 1 minute per day. 1 minute per day for your parents, for your grandparents. 1 minute per day. Only 1 minute, not more. What do you do for this minute? 1 minute. 1 minute per day, you can contact with your parents or your grandparents anytime. Only to call to them. By that way, you see, 1 minute that your parents, your grandparents, they are very beneficial for them. That are the vitamin for them. They wait. The same I explain you, your preference. They need your mindful, and your parents the same. They wait your calling. Anytime, at any time, even at night, at day, or any time, when you call your parents, sure your parents very happy. They need, but they cannot force you to call them. They wait your calling. Anytime you call, you know that is you give the vitamin to your parents, to your grandparents. I know that easy. Only even 1 minute per day, but not easy to do that. But if you can do, try. Because why? Because you know that your parents cannot live for a long time. Us. This is not that. So if you can try any time, if you live so far, you can call them. If you have to come to see them, it's better, but depend on you. Don't think when time you, because I talk the death arrive for all, we are not different. Any time we don't know. See that? No one like that moment come to us, but we cannot avoid the death for our parents. So if your parents is still alive, try as you can. I ask only 1 minute per day, any time, if you can. Or if you can to see your parents is better, if you can try the best. Because tomorrow, I don't know when, but tomorrow, your parents. So for me, anywhere when I go, I ask everyone to give 1 minute. We have 20 hours, 20 hours per day, but I ask only 1 minute. Even if, for example, even now, you can call for your parents. I'm sure anytime you call your parents, they will be happy. Yes or no? Yes.
Nowadays it's 24 hours and you spend only 1 minute devotions to your parents. And nowadays just one phone call, they would be happy if you still have your parents, live, so that's what he wants, his wish for us to practice. That's mindfulness. Be mindful with your parents while they're still around. Dạ. Chúng con rất là cảm ơn tri ân sư đã bỏ thời gian quý báu và đã đến đây, đã cho chúng con một cái buổi pháp thoại rất là insightful. Isn't it? Do you agree with me that we just been through a very, very insightful and profound and incredible, right? It was for him here that today we won't be able to know that his story is inspiring because he came all the way from France and he almost into near death. He just escaped the final destination. Did you hear the story where he? Let me repeat a little bit of his story. On the way, he's walking right on the freeway, and it's fortunate that at 5 o'clock it's too dark for him to see the road. So he stepped inside the RV at 5, and the accident happened at 7. So at the time, Venerable Mahadam, he's the last one who walked in the Sangha, the group of Sangha. So he got hit. But actually, if he actually encountered directly to the van, to the car that hit him, he won't be able to survive. He was lucky enough that there's 2 RV. One is to that carry the people who, as he explained, there's like 15 group of people who take turn to cook, to offer. And another van, another RV is carry the item, the food, the materials, right? And so the truck, he hit the van, yes, hit the van, and the impact, the venerable. That's why he only, he still survived, and he's had to amputate his leg. So it's very fortunate, and we are very lucky that we're here today. We get to hear directly from Venerable the story. Such insightful. And chúng con cảm niệm và tri ân sư đã kể một câu chuyện rất là cảm động, bởi vì chúng con giống như là nếu mà chỉ đi theo và nghe theo còn là, nhưng mà này mình được đích thân sư đến đây để truyền tải, để kể lại cho chúng con một bài pháp cũng như câu chuyện về cái hành trình của đi bộ của quý sư và tăng đoàn. Dạ, and chúng con I just say that we express our deepest gratitude for his insightful, for his wisdom and compassionate insights. The story really touched us, isn't it? Right?